України, і також підтримку тій боротьбі, яку президент Зеленський веде з корупцією, і він стверджує, що він хоче корупцію подолати. І я хочу слово передати своїм колегам. We just finished a very difficult moment in American politics. Ми щойно завершили доволі непростий момент, пройшли в американській політиці. The three of us are different parties. We voted differently on the matter of impeachment. Ми втрьох представляємо різні політичні партії. Ми по-різному голосували у справі з імпічментом в Сполучених Штатах. But we are here together because there is no difference between us or between Republicans and Democrats in Congress in our support for Ukraine, for our support for continued funding for Ukraine to defend itself, and our continued support for reform. Але ми тут втрьох, представники різних партій, приїхали в Україну, бо у нас немає розбіжностей щодо нашої політики підтримки України, щодо підтримки її оборони і щодо підтримки здійснення реформ в Україні. Senator Brasso. This is my fourth trip to Ukraine in the last 6 years. За останні 6 років це мій 4-й візит до України. And every time I come, I see a better Ukraine. І кожного разу, коли я приїжджаю до України, я бачу, що Україна стає кращою. We are here today as Republicans and Democrats. І ми сьогодні тут, як республіканці і демократи, to show and express our support for the people of Ukraine and President Zelensky. Показати і продемонструвати нашу підтримку народу України і президенту України Зеленському. The relationship between the United States and Ukraine is an important one for the people of both countries. Тому що стосунки між Україною і Сполученими Штатами є дуже важливими для народів обох країн. And we are here today to commit to continuing to strengthen that relationship. І ми сьогодні перебуваємо тут для того, щоб показати відданість тому, щоб зміцнювати ці стосунки між нашими народами. Any questions? Ваші питання, будь ласка. VOA, please. Voice of America. Yes, Voice of America. You said about the importance of bipartisan support of Ukraine. What must be done on the part of Ukraine in order not to lose this bipartisan support, in order to overcome this toxic situation that after the impeachment of the role of Ukraine? I didn't quite understand. You said we would have to lose the support? Well, I think, listen, Ukraine was not at fault in the matter of the impeachment trial, but we are here to express our support for continued reform efforts. It is very helpful for the incredible reform process that is happening here to continue. And that makes it much easier for us to be able to continue to convince our colleagues in Congress to be able to continue to deliver record amounts of support for Ukraine. Я думаю, що Україна не винна була в тому, що відбувалося у справі імпічменту. Але що важливо, щоб, і це важливо довести нашим колегам, як важливо, щоб ті реформи, які здійснює Україна, їх поступ тривав далі. І це дуже важливо. Go ahead, please. Violeta Please say what- Ukrainian news agency. In the latest impeachment case, the ambassador to Ukraine, Mary Yovanovich, and special representative to Ukraine, Kurt Volker, have resigned. But lately, the Minister for Foreign Affairs, Ukrainian Minister for Foreign Affairs, has announced that the new ambassador of U.S. to Ukraine has been chosen, but the appointment needs to be confirmed by Senate. Do you know who that person is, and when can it happen? And also, during Mike Pompeo's visit to Kyiv, President Zelensky called on U.S. to
appoint a special representative to Donbass and Crimea. What do you think about that initiative, and is it possible? Well, first of all, the good news is our foreign policy team we have a very deep bench, and we have very many capable people who also support Ukraine. I'm not aware that an ambassador has already been selected, but we are certainly in support of having a professional foreign service person who can get strong bipartisan support so they can be confirmed by the Senate. But again, rest assured, people within the State Department, within our foreign policy making agencies will continue to support Ukraine. Лавка запасних у нашій галузі зовнішньої політики доволі міцна. Ми поки що не визначили, хто саме буде послом, але я хочу вас запевнити, що це буде професійна людина, фаховий дипломат, який буде підтримувати розвиток і зміцнення двосторонніх стосунків. We have time for a few more questions. Nicola, Dane. Recently, in an interview to Voice of America, Senator Menendez proposed increased security assistance to Ukraine, especially for military exercises. And he also proposed to give Ukrainian special status, major ally of U.S., non-member of NATO. What do you think about this status? Will Senate support it? And whether President Zelensky asked for this status? Thank you very much. Well, Senator Menendez is the member of the Foreign Relations Committee, as are the three of us, and we are going to continue to push for more assistance, specifically military assistance for Ukraine. There is a bipartisan commitment to do that in the United States. Сенатор Менендес є членом комітету з закордонних справ, як і три з нас, і ми надалі будемо проштовхувати те, щоб більше надавалось допомоги щодо оборони для України. And we visited with the president just a few moments ago, and we said, if we could do more, what would that be? And he outlined for us some of the things that we could do, and we're going to take that back and see if we can get those accomplished. І ми щойно у зустрічі з президентом піднімали це питання, і він питали, що ми можемо більше для вас зробити, і він окреслив це. Те, що ми почули, це ми з собою цю інформацію повеземо і вже на місці подивимося, що ми з того, що він запропонував, можемо зробити. So what about this status special? Well, there's great interest in the United States Senate with respect to that special status. That's been a discussion that's been underway for years, and it certainly will continue to be a very important discussion on the Foreign Relations Committee. I think there's going to be a broader conversation about how we can better support Ukraine in the months moving forward. There will be many things on the table in that discussion. До цього питання надання Україні статусу головного союзника як не члена НАТО є інтереси. Ці питання часто обговорюються, і взагалі як краще надати Україні підтримку в її обороні. Ці питання обговорюються, і ми надалі будемо це питання обговорювати. Go ahead, please say your name and outlet. Petrotrots Fifth Channel, Mr. Murphy, it's a question for you. He will speak with Mr. Zelensky about Rudy Giuliani and his attacks for Mr. Biden, and if yes, what was the reaction of Mr. Zelensky? Well, I think we all are confident that that President Zelensky does not want to be involved in U.S. politics, and we hope that any pressure existed in the past to do so is over. Ми сподіваємося, що будь-який тиск, який був в минулому, з цим закінчено, і ми маємо впевненість, що президент Зеленський не хоче будь-яким чином бути залучений до американської внутрішньої політики. Our message is we want to put this impeachment question behind us, and we want to be moving together, Republicans and Democrats, in supporting Ukraine. І наш меседж, наше послання є дуже чітким. Ми хочемо, щоб питання і справа імпічменту залишилось позаду нас, і щоб ми разом, і республіканці, і демократи, рухались вперед у справі підтримки України.
This is going to be the last question. Останнє питання. Sashko, our hero. Does the U.S. Senate consider increasing sanctions against Russian officials and the officials in Crimea because of still ongoing arrests and trials against Crimean Tatars and Ukrainians in Crimea? And also, does the U.S. consider increasing the presence in the Black Sea region because Russia is increasing its presence in the Black Sea? Thank you. Well, I've actually led resolutions to increase freedom of navigation exercises on the part of, NATO allies into the Black Sea to make sure that remains open, navigable water, which Russia's putting a great deal of pressure on. Я, між іншим, пропонував резолюцію в Сенаті щодо того, щоб збільшити навігацію, свободу навігації в Чорному морі, зважаючи на той тиск, який щодо свободи навігації і його блокування чиниться з російського боку. Our committee also just led the recent sanctions that were put on Russia or announced against those companies that were actually laying the pipeline for Nord Stream 2. And I think President Zelensky pretty well credited those sanctions for stopping the construction of that pipeline and leading to the deal between Ukraine and Russia in terms of transmission. So that was a good thing. There are plenty of sanctions. It all depends on Russia's behavior in the future. But go ahead. Я також долучився до того, щоб були санкції щодо тих компаній, які були причетні до проекту Nord Stream 2, і за запровадження цих санкцій ми почули подяку від президента Зеленського. І багато санкцій можна запроваджувати, і вони їх спонукає поведінка Росії до цих санкцій. No, bottom line is we had an excellent meeting with President Zelensky and his team. We certainly left that meeting smiling. He's a very engaging man, a very dedicated man, and we are leaving now for the Munich conference, but we are leaving Ukraine with a great sense of optimism in terms of the future of Ukraine and for his certain efforts. So thank you all. Але підсумовуючи нашу зустріч, хочу сказати, що ми полишаємо Україну з відчуттям оптимізму в її майбутньому. Ми прямуємо до Мюнхенської конференції, але з добрим відчуттям оптимізму щодо майбутнього України. Дякую вам. Thank you. Thank you. Coming. Thank you much. Thank you. Appreciate it.